আজকে চমৎকার একটা দিন, খুব সানি ব্রাইট শাইনি একটা ডে। তো আজকে আমরা যাচ্ছি শিকাগো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। যদিও আমি এর আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম শিকাগো বোটানিক গার্ডেন নিয়ে, কেউ না দেখে থাকলে ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আর আজকে যাচ্ছি আমাদের স্প্রিং সময় যে ফ্লাওয়ার্সগুলো, বিশেষ করে টিউলিপ, রেড ডগউড ফ্লাওয়ার্স, এই ধরনের ফ্লাওয়ার্সগুলো পুরো ভরে থাকে একদম শিকাগো গার্ডেনে। তো আজকের এই বোটানিক্যাল গার্ডেন ট্যুরটাই ভিডিওতে ক্যাপচার করব। সো সঙ্গে থাকুন, হোপফুলি এই ভিডিওটা খুবই ভালো লাগবে। এই তো আমরা চলে আসছি বোটানিক্যাল গার্ডেন। কি সুন্দর, In a quarter mile, turn right. অসাধারণ একটা দিন, চকচকে ঝকঝকে। এই গাছের পাতা এখনো পুরোপুরি জ্বালায় নাই, একদম শুকনা পাতা। তো এখানে পার্কিং লটে আমরা ঢুকলাম, $8 কস্ট। $8 দিয়ে পার্কিং সারাদিনে, মানে যতক্ষণ খুশি আপনি থাকতে পারবেন $8 দিয়ে। তো ভালো হয়েছে, একটা স্পট পেয়ে গেছি। যাই হোক, এখন পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে যাচ্ছি আমরা এন্ট্রান্সের দিকে। এই হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেন এরিয়া পার্কিং লট। গার্ডেনে ঢুকার ঠিক সাথে সাথে টিউলিপ গার্ডেনটা। তো আজকে বেসিক্যালি আসছে হচ্ছে আমরা টিউলিপ আর যত ফ্লাওয়ার্সগুলো আছে স্প্রিংয়ের সেটা দেখার জন্য। সো বোটানিক্যাল গার্ডেনটা অনেক বড়। সো এই বড় গার্ডেন আজকে ঘোরার মতো সময় নেই, শুধুমাত্র এখানে এই যে ট্রলি বাসগুলো আছে সেগুলোতে উঠে গার্ডেনটা একটা রাউন্ড দেবো, প্লাস ফ্লাওয়ার্সগুলো আছে যেখানে যেখানে, আর সেই ফ্লাওয়ার্স গার্ডেনগুলোতে যাবো। হঠাৎ করে আজকে টেম্পারেচার এই 50+ হয়েছে। সাধারণত লাস্টের কয়েকদিন খুবই বৃষ্টি ছিল, তো বৃষ্টির পরে এই 50 ডিগ্রি ফিলস অনেক ভালো। আগামীকাল টেম্পারেচার আরও ভালো, 62 ডিগ্রি হবে আগামীকাল। এইটা হচ্ছে এন্ট্রান্স এরিয়া। তো এখান থেকে টিকিটটা নিতে হবে। সো পার্কিংয়ের জন্য $8, আর এখানে হচ্ছে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে হবে। তো এখানে নর্মালি $16 করে টিকিট। তো আমাদের দুজনের টিকিট, সো $16 প্লাস ট্যাক্স সহ $36-এর কাছাকাছি, 35 সামথিং। তো এখানে টিকিটটা স্ক্যান করে ভিতরে ঢুকতে হবে। সো এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স এরিয়া। সো এই ফ্লাওয়ারগুলো খুব সুন্দর। এটা আমার ব্যাকয়ার্ডে, এবার আমি বলে দিচ্ছি মর্নিং গ্লোরি। সো এই যে ফ্লাওয়ার্সগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো খুব সুন্দর, এগুলোর নাম হচ্ছে মর্নিং গ্লোরি। সো এই বছর আমার ব্যাকয়ার্ডে আমি ফ্লাওয়ারগুলো গ্রো করতেছি। হোপফুলি খুব শীঘ্রই আমার ব্যাকয়ার্ডে এই ফ্লাওয়ারগুলো দেখা যাবে। এই যে টিউলিপ গার্ডেন, আস্তে আস্তে যে টিউলিপ গার্ডেনের কথা বলছিলাম ঠিক ঢোকার সাথে সাথে এই টিউলিপ গার্ডেনটার সামনে।
কি চমৎকার, হ্যাঁ? এই টিউলিপ ফ্লাওয়ার্সগুলো সাধারণত কয়েকটা দিন লাস্ট করবে। স্প্রিংয়ের একটু টেম্পারেচারটা 75+ হলেই ফ্লাওয়ার্সগুলো শেষ, মরে যাবে। সো ঠিক ঠান্ডার পরেই হচ্ছে যখন স্প্রিংটা আসে তখনই হচ্ছে পারফেক্ট টাইম এই টিউলিপ ফ্লাওয়ারগুলোর জন্য। এখানে অনেক রকমের টিউলিপ আছে বিভিন্ন কালারের। চমৎকার একটা বেঞ্চ দেওয়া, এখানে বসে এই টিউলিপ ফ্লাওয়ারগুলো দেখা will make your day, that's for sure. যাক, আমিও বসে পড়লাম এই টিউলিপ গার্ডেনে। তো এখন বসে বসে ফ্লাওয়ার্সগুলোকে এনজয় করি। তো আমি এমন একটা জায়গাতে বসছি যে সবগুলা ফ্লাওয়ার আমার পেছনে, চারিদিকে শুধু টিউলিপ আছে। আমি আরো একটু বড় করে দিচ্ছি। জানি না ক্যামেরাতে কতটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে, অসম্ভব রকমের সুন্দর। হোপফুলি ক্যামেরা দেখে একটু এনজয় করা যাচ্ছে, যে হোপফুলি ক্যামেরাতে দেখে একটু আন্দাজ করা যাচ্ছে যে কত সুন্দর একটা ভিউ এখানে। টিউলিপ গার্ডেন থেকে এখন আমরা আর একটু সামনের দিকে যাচ্ছি, ওখানে আরও বিভিন্ন রকমের ফ্লাওয়ার্স আছে। সো দেখি ওখানে কি অবস্থা। যেহেতু এখনো পুরোপুরি গরমটা আসে নাই, সেইখানে কিন্তু ওয়াটার ফাউন্টেন লেফট অ্যান্ড রাইট বোথ সাইডেই সাধারণত ওয়াটার ফাউন্টেন থাকে, রানিং ওয়াটার থাকে। পানিগুলো ফ্রোজেন হয়ে যাবে, এর জন্য এখনো চালু করেনি অবশ্য। নর্মালি এই জায়গাটাতে পানি থাকে, ছোট ছোট ফাউন্টেন।
একটু গরম 70+ টেম্পারেচার হলেই সব শেষ, এগুলো একদম মরে যাবে। সো এখন এই ঠান্ডা ঠান্ডার সময় হচ্ছে এগুলো এনজয় করার সময়। ঠিক সিলভার ডাস্টি মিলার, এটা আরেকটা, এটা আমার 2 পদের। এটা একটা জাত, এটা একটা ভিন্ন রকমের জাত। অসম্ভব সুন্দর রকমের একটা জায়গা, খুবই চমৎকার একটা জায়গা। এই স্কাল্পচারটা হচ্ছে উড দিয়ে তৈরি করা, গাছের কোনো বড় একটা গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি করা। এটা নাইস। এই ছিল মোটামুটি এন্ট্রান্স এরিয়াতে ফ্লাওয়ার্স। আমরা এখন আরও ভিতরের দিকে ঢুকছি, ওখানে রোজ গার্ডেন আছে। মোস্ট প্রবলি এখন রোজ হয় নাই, তো তারপরে আমরা যাচ্ছি যে দেখি রোজ গার্ডেনের কী অবস্থা। তাহলে চলুন রোজ গার্ডেনের দিকে আগে। গার্ডেনটা অনেক বড়, সো হেঁটে পুরোটা ঘোরা অনেক মুশকিল। তো আমরা রোজ গার্ডেনে যাচ্ছি, ওটার পাশে হচ্ছে ট্রলি বাসে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওই বাসে চড়ে কেউ যদি হাঁটতে অসুবিধা হয়, ওই বাসে চড়ে তারা পুরো গার্ডেনটাকে ঘোরায়। সো আমরা একটু রিল্যাক্স থেকে বাসে বসে গার্ডেনটা ঘুরবো। এই অ্যালিওয়েতে যেতে হয় ট্রাম বোর্ডিংয়ের জন্য, যে ট্রলি বাসটার কথা বলতেছিলাম। সো ওখানে যাওয়ার পথে আপনারা দেখতে পারবেন হচ্ছে এখানে বনসাইয়ের যে সেকশনটা, এইখানে অনেকগুলো বনসাই আছে বিভিন্ন এজের। তো এরকম এগুলো মেনশন করা আছে যে কত বছর। এটা মাই গড, এটা 600 থেকে 1000 ইয়ার্স ওল্ড হচ্ছে এই বনসাইটা। সো এরকম পুরোটা বিভিন্ন এজের বনসাই দেওয়া, খুবই চমৎকার জায়গা। যেহেতু ট্রলি বাসের টাইমিংটা আমার জানা নাই, সো ওটাই প্রথমে জেনে নিতে যাচ্ছি। সাধারণত তারা এভরি 30 মিনিটস হচ্ছে এখান থেকে বোর্ডিং করা হয় এই গ্র্যান্ড ট্রাম। এভরি 30 মিনিটস আমরা দেখি যে নেক্সট কখন ছাড়বো। বনসাই বিভিন্ন কালেকশন, পঞ্চাশ থেকে 60 বছর বয়স এই বনসাইটা। নাইস। তো যেহেতু এখানে ট্রলি বাসটা নেই, সো বোঝা যাচ্ছে যে তারা কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে গেছে। সো আবার এসে এখানে দাঁড়াবে, তারপরে আবার বোর্ডিং শুরু হয়। সো সে পর্যন্ত এখানে যে টিউলিপ প্লাস অন্যান্য ফ্লাওয়ারের সেকশনটা আছে এটা ঘুরে দেখি। সো ল্যাভেন্ডার টুইস্ট ফ্লাওয়ার, নাইস। আরেকটা পার্পল ফ্লাওয়ার, দেখি এটার নাম কি। তো ল্যাভেন্ডার টুইস্ট, সো হচ্ছে ইয়েলো টিউলিপ, ল্যাভেন্ডার, নাইস।
ইয়েলো এবং সাদা দুইটা কালার মিক্স এখানে, নাইস। আর এই সাইডে হচ্ছে পিঙ্ক, পিঙ্ক, ইয়েলো, পার্পল, মাই গডনেস। বাহ, আরো একটা সেকশন এখানে, কালার ব্লেন্ড ব্যাঙ্কুয়েট, কয়েকটা কালার মিলে গেলে কি পরিমাণ ফ্লাওয়ার এখানে এসছে, কি চমৎকার, অসাধারণ। এই যে এখানে আরেকটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার, এটার নাম দিচ্ছে কি ফ্লাওয়ার ব্যাঙ্কুয়েট, এটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে ফ্লাওয়ার ব্যাঙ্কুয়েট। বিভিন্ন কালারফুল ফ্লাওয়ারের একটা ফ্লাওয়ার বেড বানানো, ছোট জায়গা, তোমার হচ্ছে 50 স্কোয়ার ফিটের একটা জায়গা, খালি ফুল আর ফুল, সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার বেড। চলো এখানে বসি। বাহ, এরকম ফুলের সামনে বসে থাকতে তো সারাদিন কোন দিক দিয়ে টাইম অলরেডি 1 ঘন্টা চলে গেছে, টেরি পাই। দেখ, আমি অনেকগুলো বছর এই শিকাগোতে আছি, কিন্তু কখনোই এই শিকাগো বোটানিক গার্ডেনে এই সময়টাতে আসা হয় না। আমরা সবসময় চিন্তা করি যে সামার টাইমে আমরা আসি কয়েকবার, বাট কখনো স্প্রিংয়ে এই টিউলিপ ফ্লাওয়ার্সগুলো যখন থাকে তখন আসা হয়নি। সো এই প্রথম আমি এসেছি এই যখন পুরোপুরি একদম টিউলিপের সিজনটা, চারিদিকে শুধু টিউলিপ আর বিভিন্ন কালারফুল ফ্লাওয়ার। কি অবস্থা এখানে, হ্যাঁ, অসাধারণ। সো দুই পাশে দুই রকম এরকম বিভিন্ন কালারের ফ্লাওয়ারের বেড তৈরি করা, 50 স্কোয়ার ফিট হবে জায়গাটা। সামারে আসলে এই সৌন্দর্যটা দেখা যাবে না, এই ফ্লাওয়ার্সগুলো দেখা যাবে না, কিন্তু গাছগুলো একদম গ্রিন। আরও অনেক ধরনের সিজনাল ট্রি থাকে যেগুলো এখন একদম মরা, কোনো পাতা নেই, কিন্তু সামারে আসলে এই জিনিসগুলো একদম ঘন আর অনেক বেশি গ্রিন। সো এনিওয়ে, যেহেতু আমাদের হাতে একটু সময় ছিল, সো এই জায়গাটার ফ্লাওয়ারটা দেখে গেলাম। তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে যে ট্রামের যে বোর্ডিংটা হচ্ছে, যে ট্রলি বাস নিয়ে পুরো গার্ডেনটা ঘুরে, তো বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ওই ট্রাম গাড়িতে চড়ার জন্য। But what we do is that we pull it up, we load up that way. And before you get on, you scan your admission ticket or your membership, whatever you have. There'll be someone here to help you do that. Okay. Okay? All right, 15 minutes. সো এখানে অনেক এর আগে যাদেরকে নিয়ে গেছে তাদের এখন অফলোড করতেছে। সো এখন থেকে আরও 15 মিনিট পরে এই বাসটা ছাড়বে। সো আমাদের হাতে আরও 15 মিনিট আছে ওই সামনে ফ্লাওয়ার্সগুলোকে এনজয় করার জন্য। ঠিক আছে, আমরা আবার যাচ্ছি ফ্লাওয়ারের গার্ডেনের ভিতরে। সো এখানেই বাস, ঠিক বাসের সামনেই হচ্ছে এই ফ্লাওয়ারের জায়গা। সো আমরা এখানে আছি নেক্সট 15 মিনিটস, তারপরে বাসে উঠবো। আরেকটা উডেন স্কাল্পচার আছে আমার পাশে, আমি যাচ্ছি ওখানে দেখার জন্য, যেহেতু আরও কয়েক মিনিট সময় পেলাম। এটা দূরের থেকে দেখতে ভালো লাগছে, আর জানি না এটা কি বানিয়েছে, এটা
এটা হচ্ছে একটা জংলি জংলি গাছের পাতার জামা কাপড় পরে গাছের শিকড় দিয়ে জুতা বানানো। এটা একটা আদিবাসী, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। আদিবাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার 6 ফিট হাইটের সামনে এটা মোস্ট প্রবলি 12 ফিট। সো বোর্ডিংটা বেসিক্যালি এখান থেকে শুরু। আমাদের এন্ট্রান্সের যে টিকিটটা ছিল ওখানে একটা কিউআর কোড, ওটা স্ক্যান করে আমাদের ঢুকতে হবে। তো আমরা লাইন ধরছি এখন বাসে ওঠার জন্য। আমরা বসলাম, আরো 5 মিনিট সময় আছে, 5 মিনিট পরে ছাড়বে। The flowers are really popping today. It's going to be a nice ride. Now, before we get started, I just want to go over a few safety guidelines. There's no standing up on the tram at any time for any reason. If something goes wrong, I want you to wave your hands. And again, my name's Mary. Yell out Mary, and we'll stop and we'll solve whatever problem you might have. You want to make sure that your hands and your elbows, I see a gentleman in a black top. I need to tell you about the railroad garden to the right. And leaves grow much taller. They grow up to about 6 feet above the water level. You'll see those in our Centennial Garden as well. This year, we're just behind that aquatic garden. You'll see our bulb garden, and this, of course, is a wonderful time of year to visit the bulb garden. We have 35,000 bulbs planted there, and they do bloom all season long. We have bulbs that bloom during the summer, and even bulbs that come during the fall. But this springtime is the most spectacular time to visit that bulb garden. The island there is our fruit and vegetable garden. Now, it is one of the largest edible gardens here in the Midwest, and it is completely organic. If you want to get some good tips on organic processes such as composting, that's a good place to go. You'll see some yellowish boxes up on the hill, and those are beehives. We have 8 beehives out there. The garden is 8 acres, and the protocol is 2 beehives per acre, so we have 8. You might want to plant those are very important pollinators, as you know. They do a great job of keeping our fruits and vegetables coming all season long. There are apple trees out there, a total of about 700 fruit plants, but 35 different varieties of apple. The hill here, those wonderful honeycrisp apples that were just recently developed in the collection. To the right is one of our oldest collections, the Buckeye trees. These are Ohio buckeyes, the state tree of Ohio. And during the summer, they'll develop a yellowish green pod. Inside that pod is a seed that looks a lot like the eye of a male deer, so they're called buckeyes. To the left, we have one of our newest collections, our magnolias. Those magnolias are planted on the hillside there, and we'll also see more of them throughout the garden. Flowers are popping back. You know, when we drained it, what we found at the bottom was a car with a set of golf clubs in it. And we've never quite figured out how that got there. There is a golf course right nearby, and we think someone had a really bad day at the golf course and just decided to push everything in and forget it. But anyway, we
We drained that at 55 million gallons of water into the Skokie River right over here on the left. We built up the banks and planted along the edge with some water-loving plants and trees to improve the stability of the banks there. And we rebuilt it in about 33 days. And there you see it today. We worked on rebuilding and restoring the banks of all of our water shore here. This large field here, you'll see two large trees in the middle, right close to us here. Those are oak trees. There's a red oak first and then a white oak. You can tell the red oak from the white oak because the red oak has a slightly pointed leaf and the white oak has a more rounded leaf. The white oak is the state tree of Illinois, and we'll see more of those in the Mary McDonald Woods later on in our tour today. You can see just the back of the fruit and vegetable island through the trees there. And we're coming up here to three of the more unusual looking spruce trees here in the garden. Those three trees right to your right are Serbian spruce. They look like something out of a Harry Potter movie. They can grow to be 150 feet tall back in their native Serbia. To the left, you see our Skokie River continues through its corridor over there. We planted and restored that area tremendously. I'm going to pull over here and let this car go by us. 170 different kinds of willow trees here. We have silver willows, gold willows, blue willows, purple willows, all kinds of willows. And they add such a measure of beauty and grace to the garden. You know, we're going over a big, don't try to disembark until I give you the go-ahead. We have all kinds of classrooms and classes here. We have a kitchen classroom, kids classroom, outdoor classrooms, all sorts of classrooms. Classes in yoga, in cooking, photography, Tai Chi, all manner of different classes. And you can learn more about those classes if you go to our website at chicagobotanic.org. Just hang on for a minute here. I'm not ready to let you off yet. That black netted area that you see is our Butterflies and Blooms exhibit. And it's not quite warm enough for our exotic butterflies yet, but in about a month, if you come back, you'll be able to walk through there and the butterflies will alight right down on top of you. It's a wonderful place to see those butterflies up close. Come out here, you take a look at our webpage, chicagobotanic.org, and check out what we're doing, what's going on, so that you can better plan your visit. We're coming up ahead here to the visitor center. The parking lots to the left are probably where you came in today. And I'm sure you noticed as you came through that there's lots of construction going on today. I don't know if you realize that you are among the first to use our new ticket boothing system out here. That ticket booth out there just opened up today. We had temporary ticket booths. There's woods here. We had about 15 acres. We now have about 100, and the garden has worked to restore these woods to their original condition. We've taken out the invasive plants. We've done some controlled burns, we've thinned the forest canopy, and that work is really paying off. Many of the native butterflies and moths have returned to the forest here. We have about 300 varieties of moths in there now. And moths, you know, are pollinators too, very important to our environment. And we've also perhaps flying squirrels in there. To the right are those Japanese gardens I mentioned before. Now, we often call these the jewels of the Chicago Botanic Garden. That first island that you see there today looking pretty spectacular with those flowering trees, that's the island of everlasting happiness. It may sound wonderful, but unfortunately you cannot go there. That island is reserved for the gods. You see there's no bridge out there. An occasional gardener is allowed to go. It's actually based on an island found off the coast of China. There's a legend about it that it's built on the back of a tortoise, and if humans try to approach, the tortoise will emerge and take the island with it. The next island is the island of pure cold breezes, and if you look out there, you'll see a little house. That's an arbor house, and there's a dry garden right next to that arbor house, created with plants and gravel and sand to
crowds up clouds on the tree. And it is designed, as you would imagine, to make those trees look like clouds. They particularly look like clouds in the winter months when they're covered with snow. The third island here is the island of the auspicious cloud. There's an arbor house there, and there's also a showing house, which is the kind of house that a medieval Japanese samurai might have had. We had that showing house built in Japan by native artisans. We disassembled it, brought it over here, brought those artisans with us and had them reassemble it. It's made with only wooden materials. There are no nails, nothing like that, nothing modern holding that showing house together. We're now entering our evaluation garden. You know, we're always evaluating here what kind of plants do well in Illinois and in the Midwest in general. And we typically plant here and observe the plants for several years through different weather conditions, through droughts, through heavy rains, different kinds of pollination conditions, and make determinations and make recommendations as to what will grow well and thrive here. And the scientists who do that work in our building right now to the left here. It's our Plant Science Evaluation Center. You can visit that. There is a large center hallway with glass walls on either side. You can actually observe our scientists that work in there. We have a seed bank where we're storing seeds from the Illinois and Midwest prairies. There's genetic work being done in there, genetic plant work, and there is a lot of work being done on different kinds of pollinators. Also, some exhibits inside. Always worth a visit if you have time to stop and get in there. Now, this is a typical patch of land. Coming up down to our plant production area on the left, you'll see some aquatic bins in there. You'll see some cables. You'll see some quonset huts down here to the left. This is where we stage the 250,000 plants that we bring in here during the year. We stage them and get them ready for the garden. And as we're driving through these further evaluation gardens here, you'll see that this is a fairly new garden. The plants are fairly small, the trees are fairly small. We just planted this about 2 years ago. The trees that we've planted here are very fast growing. And in just a couple of years, we're going to be calling this a shade garden. We'll be evaluating plants that do well in the shade. You'll see that there are walkways going back and forth through this garden. They invite you to meander through these various garden rooms, each planted with different plants, different flowers and bushes. A nice, quiet place to take a walk. That we hired 19 million employees every year. Pretty astounding. He went on to explain that they have a very environmentally friendly bug management pest management program, and they actually have a program whereby they grow ladybugs and other natural bug predators in there to the tune of 19 million beautiful birds out in the Muskogee River. And we're now entering the Dixon Prairie. Now, I told you that Mary McDonald Woods were a restoration. The Dixon Prairie here is a recreation. There was never a prairie here. The garden created one. And we have 6 different prairie types here. The first is the bur oak savanna. If you take a look at these trees here, these are bur oaks. They're very hardy trees, and they can survive a prairie forest, a wildfire. You know, the prairie, the wildfires were endemic to the prairie due to lightning strikes, and not very many trees survived them. But these savanna oaks,
have a very, very thick, corky bark and very deep roots, and they are able to get through a forest fire or a prairie fire. And you know, when we think of the prairie, we often think of a very dry place. To the right is Mark Island, and that is a wet prairie. You can walk out there. You know, we've got boardwalks running through it so your feet don't get wet. And see flowers and plants that you'll find here in the prairie. And as we come down this hill to the right is our final prairie type. It's a sand prairie. It's like those prairies that you see in the southwestern edge of Lake Michigan, those dune prairies. They're created by the wind. And we've got drought-resistant plants growing at the top and water-loving plants growing at the base. Coming up ahead of us here is a field called Festival Field. And you'll see quite a fabulous looking structure here. It's a sculpture called the Rookery, and it was created for our 50th anniversary, and we've left it up for this year. It's designed and created by a very famous outdoor artist by the name of Patrick Doherty. It's comprised entirely of willow branches, and you'll see some of them have taken root, and there's actually greenery growing on that sculpture. Right in front of it is a sign telling you more about it, and there's a little QR code. If you snap that with the camera, it'll give you a video showing you how that sculpture was built. Those birdhouses to the left are purple martin birdhouses, and our purple martins have just returned to us from the Amazon. They'll be here for the summer, eating lots of bugs. We're always happy to see them. And then they'll return to the Amazon in the fall. The island just to the right is Evening Island. It's landscaped in a very specific, wild-looking way called Modern American Landscape. It's comprised of large swatches of the same plant, or bush, or grass, planted together, large swatches of the same planting to give the effect of a quilt or patchwork. The colors are all a little bit different, and once it comes to its fruition in the summertime, it's quite spectacular to see. The bell tower on the top there is called the carillon. It is actually played using a keyboard. There are 48 bells on it. The lightest is 25 pounds, the heaviest is 5,000 pounds, and they all have a slightly different pitch. It rings every hour on the hour, and we do have special concerts during the summer. This island. It's a nice place to go and take a walk, to look out over our lake systems, and you get a wonderful view of the lake. And it's that sculpture I just showed you, the Rookery. It's a nice place to get a shot as a memento of your trip here to the garden on this beautiful day. Now, Spider Island, kind of a scary name, isn't it? You don't have to worry about spiders out there, though, because there are no more spiders there than there are anywhere here at the garden. We had a benefactor who was a gal who loved all living things so much that she wouldn't hurt an ant or a fly or a spider, and we nicknamed it Spider. So that island is named after her. That's Spider Island. After when you're there, they do have forms that you can fill out if you have a question about a plant or tree that you saw here at the garden, and they'll get back to you with an answer. Now we're coming up here to a garden on our left, which we call our circle garden. We replant this 3 times a year, and we don't plant it with any specific plant type. We plant it to look artistic, to have an artistic design and colors. You'll find all different kinds of flowers there, perennials. Bird Island. Now we have 2 islands here at the Botanic Garden where we don't allow any people. You'll see there are no bridges going out to Bird Island. It is just for the birds. And we do have lots of geese and ducks out there, typically. There are often herons. There's a blue heron. ছোট্ট একটা আইল্যান্ড মাঝখানে, এখানে কেউ যেতে পারে না, এখানে শুধুমাত্র বার্ডস এন্ড ডাক। সো এমনি কোনো মানুষের কোনো যাতায়াত নেই ছোট ওই আইল্যান্ডটাতে। And we do have lots of migrating birds that stop there as they come
south, or because they come from that other perspective that leads out to Spider Island. Now I'm going to leave you today with our garden mission statement, which is to cultivate the power of plants to sustain and enrich life. I hope From you'll the agree bus tour শেষ পর্যন্ত with that we do everything we done. can to accomplish 35 that minutes mission with what you've seen today and what I've told you. 35 মিনিটসের চমৎকার একটা রাইড ছিল আমাদের। So, আমাদের ডান, অনেক কিছু দেখলাম এই ঠান্ডার মধ্যে হেঁটে হেঁটে ঘোরার থেকে। খুব ভালো হয়েছে এই ট্রাম বাসে চড়ে ঘুরলাম, প্লাস সব ধরনের ট্রির হিস্টোরিগুলো জানলাম। এনিওয়ে খুব ভালো লাগলো আজকের এই ট্যুরটা। চমৎকার ধরনের একটা কালার, লাইক পিঙ্ক, হোয়াইট, ইয়েলো, 3 ধরনের কালারের কম্বিনেশন এই টিউলিপটাতে। এই ধরনের টিউলিপ তো আমি কখনোই দেখিনি। সো যাই হোক, আজকের মতন ট্যুরটা এখানেই শেষ হবে। আবার হাঁটতে হাঁটতে বের হওয়ার মুখে চলে আসছি, যেখানে সব ধরনের বনসাইগুলো। সো এই বনসাইগুলো দেখে এখান থেকে বের হয়ে যাব। সো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করব। হোপফুলি ট্রাম রাইড প্লাস টিউলিপ গার্ডেন, সব ধরনের ফ্লাওয়ার গার্ডেন দেখে আপনাদের খুব ভালো লাগছে। আর যে রোজ গার্ডেনটার কথা যেটা বলছিলাম, সেটা এখনও রোজের সিজনটা শুরু হয়নি ঠিক মতন। সো খুব বেশি ফ্লাওয়ার ওখানে ছিল না। সো পরবর্তীতে আমরা আরও অনেকবার আসবো, পরবর্তী কোনো একটা সময় আবার রোজ গার্ডেনটাও দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো ভিডিওতে আবার।